All right, here more Bibi Akwaba and Fambra Porcupine stand here on YouTube with so but exclusive videos. Say oh how and I abo no jeti eba besumene and then I watch ya Santikoro secretary and nyansa buketwa. Ye my kasa no nye tentin bebre. Well, and the Minister of Youth and Sports eba Santikoro Secretariat EPMO ewo menhia eba the Minister of Youth and Sports or Sports and Recreation eko PMO on Nana Pooley ne yere ni fie saa so na ne maame efie okoho e de odo ekobo dom kire odo enra the Santi Regional Minister so etimi be PMO ewo Nana Pooley fie na ya boaboa saa videos ni nyina no ayede ba besomo on this very platform na amamo amohwe channel yimahu de ekoso when it comes to head affairs of Kumasi Asante Kotoko. All the comments so Asante Kotoko Secretariat and someone an up in Krakwesi were requested from the Minister of Youth and Sports in our ha. Jete Eba Besom, ye Minister of Youth and Sports San Kasai. Emma an exclusive interviewer or de meeting need the whole day summary. So etwaso at the MIA. Enti Mr. Oba. Don't forget to subscribe to the channel. The video might be long, but it is worth it. As I said, Unyabu Trainer will enjoy every bit of a discussions, a course, and then ra efa Nana Pooley free we free me. Don't forget to subscribe to the channel. Bye bye. Mama yako. Mse we dey adekase ana to yani. Na so ni nyina mu no Bible say yemfa aseda ema no. On nim de ope ano ye na me so de ntimi ennenye achenye obibia ho onim bibia ana de ope ano ye ti de akobai de betima ya yesi ebeka ye ho abom ya chechire ye ho re president say ye hwe nana ya ahofama owoma ene kotonkonkwa Ghana football nanka support atimamufo wo Ghana football no ha nanka ye ya brase nso nei mabunu ndodo na dom ho hyemu a ka aboa manka timamufo interest wo Ghana football mu no ekoso nenso so yanti asempa akoye sei no I was na suahunu bebide so efrim se de be ya ye bebo na ya odin no ne be ya de den sesaye abre asanteman de sesaye abre asante Kotoko na de sesaye so abre Ghana nyina enti enim se eyamom nenso so mo chichire mo re president CBB ha abusua ejire ma bibia beto a ewo se yeba mu bia no mamo entwetwe mo na ase moma ya sonte na de ewo se ye ede boa bia de de aboa ye baaye no nananom ne mpanifo ama ye hu se da kwase da ye na otweda no tie no so ye beba na ye beka mo ho ne ya ama na ye fe 6 March na ye da ye busy mom na so na ya ho donti no ye be ha ne apekwa ya be fa so a ye beba na ye nyina be kra na chi kura esere mo munya hoden na monka momom ne yemwa ne yenhwe omo a ewa akire no se de be ya ebeboa na ye nyina yetimi ama na chi no ebe ye breo ye ba no so nim se ayi no ho ntotoye no ya ade a yenkote aduro mra no ane ahahai nti ye kura nsem bibi kakra ye de beja abusua no ekunafo na abusua na ofanto akire na enema bia ye behia moving into na otweda ne ayi no na mofa enka ho bi ne yefa entoto yida no se de kan no so beba na otweda no so masa ate enka na ya make sure se na ya na chi no bibia ansi bio na aye bibia ebe yefe into on behalf of president ebeda mo asenya sa amamo yako mo hyede na me nhyira mo nyina ana mo kan say one and because one of those who can na etiama edu na anything for in Asia ewa there yimya something being the ne say mo ye wa ha what for it say ye the we say one stone to kill two birds ewo shia ewo as sports and recreation minister
na wo be sports minister opese oko de nima untimi yi Kotoko. It's not possible at all. Untimi nka sports ho asem ewo Ghana, West Africa, Africa, say ube yi Kotoko. Enye saa so na House of Foods so as minister nka ewo nhyehyɛ ni mu o say meba ha na yatina se edi nkɔmɔ ehu ɛkwan a yɛbɛfa so ama especially the football egyina yi because that is the great grandmother of sports ewo Ghana na enu gyina yi a ɛma other sports nso yɛ dɛ Nigeria ɛbɛyi and so around the same time Mampini ɛbɔ omidin ɛwɔ the same sport a ɛyɛ football a yɛdwene ho sɛ kwan a yɛbɛfa so apagya ne biom ama abɛyɛ yie no adeɛ bi ɛto a nanka ɛnyɛ saa na ɔwɔ sɛ ɛba yɛntumi ɛnyɛ nhyehyɛ sɛ bi agorɔ na agorɔ yi no mu na bibi saa abɛto yɛ 2001 ebi to yɛ called it the disaster at the stadium ɛwɔ Accra. We thought say nka saa deɛ no ebi nyɛ dɛ ɛnsi so fortunately ebi sound ɛkɔpie out of no provocation na ɛyɛ quite unfortunate ɛbaa mo saa no yɛntumi ɛntena hɔ saa ɛnka sɛ yɛkasa wɔ phone so ɔmampani ɛyi mi sɛ mebɛyɛ minister yi me ɛne me mpanyinfoɔ wɔ sɛ yɛ so yɛyɛ dɛ ɛtu anamɔ na yɛba na yɛmɛkyia mpanyinfoɔ na yɛmbisa nhyehyɛ a ɛwɔ hɔ na yɛnhu kwan a yɛn nyinaa yɛbɛka bom ahwɛ sɛ nea ɛsiiɛ no one I can assure Kotoko management, any supporters, any Ghana for nyinaa say anyone found guilty would not be shielded, irrespective of his status. Sadia sometimes visiting teams echo through in the hands of host teams and our home teams. We have to bring a stop to it so that say who will go home, who will go away. Maybe the only difference will be the number of supporters are ubenya ewo and now ubetimi ebe so more say what they will supporters echo. There should not be any room for violence in our sports. Because under normal circumstances, sports neya dianka or say edinka bumi eba. Sports should not be resulting in this kind of situation. Who are command, then you will free sports in number more eti ewo akoma yede sports in omunye. But we would also insist say emra any nhyehyɛ ya gye atum say yɛmfa nyɛ yɛn sports no so bi nkɔtena baabi na oyiyi n'anim yɛ dɛ ɛmfi hɔ sɛ ɛyɛ yi a yɛngyae na ɛnwo hɔ saa. It is true say out of these activities yɛnsa aka document the foremost clubs Kumasi Asante Kotoko any House of Foods mpanyinfo ɛde ɔmo nsa ahyɛ ase giving indication and giving direction na makenkan saa krataa no bi sɛ ɛyɛ nokorɛ yɛde yɛ dwuma ɛbɛboa yɛ nti ɛkwan biara so a me ne me mpanyinfo ɛbɛgyina ɛne nea ɔmo ɛkaeɛ
any fufu so any buyer ebe and say yen sports especially football and then say buyer I say one say me see and ye just say ye be condemn na yakwa akoda na ye jai no sa there be teach you and I'm regularly in conversation with the IT and taking briefs. Onuankasa show a lot of interest. It was asking, and he does follow up with the public so eka investigation also eka the mountainous scientists and other reports come is following. So may any ministry so yes we can send the make sure whoever is found to have played a role. It doesn't matter the status. We will see to it that punishment is given. So that originally, say Ubikra, say is motivated, is encouraged to do any such thing. Now, like I said, this are see and this and this and this was what happened to Omoa years. It's unfortunate that it has to take Yenya to remind us. Say, or say, Yenya, or say, it's a bit of Okasana, West, you don't want to use it. Sanaba, say, Yenya, New offer Mugu and men, because it should be more like a sacrificial lamb to correct football and our sports for once. Should be that to correct the football and sports for once. Now, at the appropriate time, the name Kotoko, any phone now, whatever it is that we must do, so that a bear, a sema, a bear from time to time. Say, Midisa, to India. He left home, a joyful husband, a joyful supporter to go and watch in the sport up there and didn't come back home. It should not be the case. At the time, we want to encourage supporters, any fans, and enjoy their game. This should not be what is happening. Then say after all this, the better time is here. Are engaging club management, the technical persons that you can. I will say, the sports in the effort because sports can bring us so much. It can bring us so much. A big business, a big opportunity, big employment, and the amount be brave GDP, a pager as a result of sports. We have the potential, we have the talents, it should lead to us doing something right. So that the sport now, and you would understand that out of this, something good has come out. Minister, Minister Kasa, Honorable Minister, that's a pane one summer worker. Now, I'm found to penny for so him say, Minister, Efray, Tama, you could do hospital. Assembly see you could do hospital Anna. Minister Frame. Or Frame, na me born a man need see or say 50 or an hour later, or Frame we say players no for Mako could do, technical staff for Mako do, or Frame ya follow up to say 1 a.m. Edibabe drew Kumasi. Or Frame be am can see do Kumasi and die. Then just one no cry for Frey po
making sure so connecting me to IGP. Emma Nunti and Opano so IGP so free on the regional minister by. 50 ho 10 bia ofre e share nkura ebusa se ne no masiko. Enu nti kura boy ma me so 10 bia so me so me o se me di akiri na me busa mu. Ebi so ofre a o se bi so me nya asem foforo e ka kire no. Empanyimfo aba nyina obi a waba ha bia ye through efforts of minister. Na I am the same ne ono ankasa etimi aba. Na waba beto ye afi na me de ne beko bira ho life patron ya me sia ono no aponi ne tumi kakra e de asante man kra ahye me nsa ye beko no ho na me nsa fangina so biem ensa nda wase se asemisi ye ekwan bia wafa so bia ne de waka ne kra mpo no e ma yenya arehyimu se ye de nokre e beto ba bia da enim se enkoye ti se na anu die ni bi ebi se ne wesi adi akire kra no meka okra mpo ahye me nkura chen bibia ti we de megina mira na mu egina me mpanyimfo na administration for technical and players nyina ne de adawase pa na de yesre biem so afi o ene se asemi asi enye ewu no nko a eye bibi ehyase e baabi na de bewie saa enye anim se enye ntokwa na siiye enye se bibi na siiye enti we de mesrew na ka institute probe into match no both pre-match even to end of BBA na pacho wankasa di akire maye efise ni o ma course no ade a akoso ache na da no eba ne complaini na watri ba ku na watri mienu a na ne na BBA ajo ne eja manaka ebi kotu ye dia na ebi kotu ye brekum ama brekum krapo de ya fa ekire krapo frɛ sojafo kra mo ba ho omo ba ye o ma sojafo na rob sɛ ya nka sɛ de sojafo be ba na ya nka o pre-match conference nti omo ba wa de membra na de ye adwuma tie ma sojafo no ko gyina nkyɛn enye ho nko a enye ye de nko a ye nua house fo so omo so ekɔ baseke Holy Star nyina se omo so ko hyehyia bibi bebre da ye mienu no ye kɔ away matches a na omo de die hunu ne atete nsem ba we na kyese sebi ewo abamu nti no na ama na basa ba de aka nyina de ba o complain kakra bia na obi ate ada enso so omo pa ye nkra ne ye kumase ate ya ye ntimi nye omo bi ebi say under national security wa wo kasa wo ye he kura wo home team no kura na bi wa ye team tete o kura mpo chai away team na wo ba no eti di esro institute probe wo mai na yin say ya Pooley wo yi eden sakraye bebre beba sani wa wusika no no e beda wasibiem na asa asro say krata e tro de ma GFE a copy wa di adanse se wa kan no enyoma ne bi wo mu a GFE so atra ba a egusu e kenkan mu enyoma ne bi wo mu a e di ehia no ntem bo ne enka se yembo ye bebo ye twa o ma bo ye enka se postpone no to end but o se ye hwe na measures na o mo se ye nye no ye make sure se aye na enkoye krata atro na watri ba ku mienu ye wie pa na ne no ana asasie dadam to edi wadarma mesro na masa asro afa konya we so asa asro se no ahwe so na
autonomous league ayi na ne yɛpɛ no wagyina waboa yɛ ama ɛno nso so atumi aba ntɛm na ade titiro paa so ɛha yɛn ɛne VAT ɛne other deductions a yɛkokokoko mu yɛnim sɛ entertainment industry koraa mpo ɛwɔ flat rate of 3%. Ɛnso yɛyɛ deɛ ɛda ho da 17.5 no 18 almost 18%. Na wobɛwie no sika a wobɛnya no other deductions bɛbɛbaa wobɛwie na almost 45% ɛkɔ for deductions. All because yɛyɛ use national stadiums no. Na other clubs no de wɔn wɔ individual, you know, just the VAT portion na yina no mutia. Na other deductions no so deɛ mba. Nti mesro na waba yi deɛ na wahwɛ ɛno so ama yɛ. Na yasa asrɛ obiem sɛ biribi a yɛyɛ sɛnea ɛbɛyɛ a yɛbɔ ɔbɔ kuo no yɛbɔ ɔbɔ ankasa no ɛne kuo no nyinaa no ɛbɛpagya na te sɛ deɛ mpanyinfoɔ ka no yɛsɛ others have labored but we share their glory. Ours is to add and exploit to their gain. Sɛnea ɛbɛyɛ a yɛde bi ɛbɛka deɛ tetefoɔ no ɛyɛyɛ no ho na ahyɛ mu animonyam na ɛnyɛ sɛ yɛba ne yɛaba abɛbrɛ yɛde deɛ ɔmo yɛyɛ no yɛaba abɛte akɔ fam ɔwɔ sɛ yɛde bi ka ho na ɛkɔ soro nti waba a ɛmo akɔ aba ɛda ase bebree sɛ waba na bɛsa asrɛ wɔ sɛnea yɛsi hyehyɛɛ no no yɛkɔ ho kurafo ne Pooley maame a yɛfiri hɔ no ma na yɛakɔ yɛwura hɔ yɛn nyinaa me ne me nuanom me ne mpanyinfoɔ yɛbɛka wɔ ho yɛn nyinaa yɛakɔ yɛwura ne yɛakɔ yɛwura hɔ na mmoa a waboa yɛn nyinaa no mɛdi kan nyina sotire dada ɛkwan a wɔasi aboa yɛn sɛnea wɔasi afrɛfrɛ ne nyinaa mɛdi kan nyina sotire ɛnso yɛkɔ a na officially no asa de ato yɛn nti yɛda ase bebree. Mahama ɛna wasoma me because ɔno na ɔde agudie ɛne ne ho nsɛm no ɔde ahyɛ me nsa as a minister na yaba no na ɛfiri agudie ho adwuma na nsɛm ho na saa deɛ yi ɛto yɛnua sɛ ba no saa ɛnim sɛ mpanimfoɔ aba ne club a ɛyɛ Kumasi Asante Kotoko asi a ɔmo aba wodi hu dase a kasa a wɔka no nyinaa sɛ saa na ɔmo ayɛ but yɛntumi nka sɛ because mpanimfoɔ yi bɛnti yɛn a yɛaka no yɛbɛtena nkran saa nano fide yi na exactly a week today ɛna bɛso me taking me off nti yɛyɛ saa wieɛ no na mampani sɛ sɛ yɛyɛ nhyehyɛ na yɛba ɛna ɛna Nyankopɔn ebie kwan a yɛaba abɛdu ha menim nea yɛkɔturu yɛn nyinaa yɛakoma mu ɛne yɛtim yɛn nua no yɛkunu no yɛntumi nsan nkɔfa no nyɛ dɛn ɛnbadi yɛyɛ dɛn a yɛntumi nkɔfa no ɛnbadi ɛyɛ unfortunate sɛ ne dɔ ne pɛ a ɔwɔ ɔde ma ne man ɛne agodie ho nsɛm a the way a ɔshow larger than life support ɔbɛkɔ no the way a ɔkɔɔyɛ like mini mpanimfoɔ ɛka yɛ no nka yɛsɛ agorɔ na yɛdi agorɔ de yɛdi nka ɛyɛ dɛn na ɛde sikan wɔ bɛbɛ mu we can understand say you're out of shock ebi wɔ hɔ a obi tumi di agodie akyi a na sɛ ankɔ the way a wɔpɛ a ɔnya ho shock na wapɛ mu ayɛ nyame deɛ it can be understood but paa sɛ yɛde
sikan ɛwɔ obi ne deɛ it's uncalled for. Na nea yɛbɛtumi ayɛ no osiane sɛ yɛntumi mfa yɛn nua yɛnkunu yɛntumi nsa mfa no mma bio but nea ɔno so ɛna saa adeɛ yi ɛtu yɛn nua no kwan biara ɔman no aban no bɛyɛ nhwehwɛmu ama asotwe a wɔsɛ yɛde twi nipa no irrespective of who he is ɛno deɛ bɛtumi agyina ha ahyɛ mu bɔ on behalf of his excellency the president sɛ asɛm yi baeɛ no yɛdi akyi saa ɛnyɛ mu nko a ato yɛn nyinaa ato ɔman no nti yɛngyae mo ɛwɔ ɛkwan biara so nka yɛn football opanyin ayɛ ho nhyehyɛ sɛ yɛnyɛ biribiara na yɛmpagya yɛn football na yɛma agodie no anya agodie ankasa a ɛde mfasoɔ bɛbrɛ yɛn nyinaa na yɛnim sɛ biribi saa bɛpie a ɛno so akɔ kenya yɛ but nkɛnyɛ saa na ɔwɔ sɛ ɛba but yɛmfa no sɛ ɔde ne ho ɔde abɔ aforeɛ ɛde ama yɛn na that is why a yɛhyɛ mu bɔ sɛ justice will be done. Thank you. Justice will be done. We will not leave this matter. We share more on behalf of His Excellency. Justice will be done so that nobody, because you can say fans, no, Beko Stadium, you can say Crawford, you can for then Beko Stadium, or Mobeko Asan Babak, you. Ye person or say ye make sure say nipa odi saa boni no eni omo a mutena se eye saa de no ye betwe omo aso so that obi abehu say obi ye bibium a ebetu ni ti onye so that o sorry na say wo ka akɔhwɛ match wo di wo team echi akɔhwɛ match a wonim say bibi saa anye den enti enuanum a yehia ɛwɔ ha no on behalf of His Excellency the President John Dramani Mahama Munshedem Demaneka Yebesu esu ye mitumi ebi wo ha eba no saa na ye ka say o mensu e no kre mensu de common language a ye ka but ya nanso den a you see yanya wuyi die end no ewo beba but unfortunately say ye nua de no eba no the way a eba bia ni mu kwan say obeti obi ni kwan efi that is not part of it. And so in all things you know ye dey say bema yankopon na so ni aban be ye ama mo a mo di saa bone no ebetwe omo aso ye na enye asotwe a ebeye te say just a slap in the back baby ebeye ni a ebeye a deterrent to any other person say ya ntu saa na mo no enti before any nanuma ye hia wo ha mo nhyede na ye bompa ye say ye nua kra no see he didn't go the way he would have loved it. Also, Yabeka no say R.I.P. Nya Omain Beye, Nya ministry no say yeah. All through the journey from the 1 week and all through the funeral. Yabe Ama Yenuano so the way a Uyi Nakuma at the time a good year. Yes, so this is the time I was say yes, ye Yakuma any Yahon Deni in Anu. Yempa emmoa ani ebusuafo no so enye say yewie eyi na asa na ye betina ase ahwe the journey ahead of us so that encourage other supporters encourage other fans say support to yen game no enye den drop it say enye den ipeja we that one say yankopon inshallah. It's been a fruitful journey. A lot has been learned from the engagement with
Asante Kotoko IMC and the supporters union from the issues that they raised there, it tells you that they still love their sport. And all they yearn for is for it to grow. And anything and everything that must be done by government to help the growth of our sport must be done. We have reached a point where all of us, including the FA, must come to the realization that there is a need for a reset in everything, which includes our sports and our football. That is what I gathered from my engagement with the Kumasi Asante Kotoko IMC and the supporters. Again, when I visited His Majesty the King, he shared lights and concerns about the drop in the performance of our football teams, especially also the national ones. He also reiterates the fact that the need for school sports and grassroots sports is very critical, and that sports is not only football, and that we should pay attention to the other sports. That is another challenge that I think I have picked from here. He's assured us that he's going to continue to support, he's going to continue to give every advice that will help our sports grow. So, in a nutshell, I think it's been a fruitful engagement. I had the opportunity of calling on the family of Nana Pooley. I called on the mother and the siblings, and also called on the wife and the family. And I believe that everything that government will do and the investigative bodies will do to bring the perpetrators to book, we are determined to do so. I want to thank you to the media for following us all through, and that together we will help to grow our sports. Thank you so much. Thank you.